buenas noches, y permítanme comenzar esta noche con algo que, a primera vista, parece casi contradictorio, Moscú, en Llamas, al mismo tiempo que el Kremlin publica la palabra retirada, no retroceso, no derrota retirada. Una palabra cuidadosamente elegida, una palabra destinada a sonar controlada, gestionada, estratégica, pero cuando alineas esa palabra con lo que realmente sucedió sobre el terreno, lo que sucedió en el cielo, sobre la capital de Rusia, la imagen cambia rápidamente. Y importa más de lo que sugieren los titulares por sí solos, porque esta noche, mientras el gobierno de Vladimir Putin señala un posible repliegue, Ucrania parece haber hecho algo que Moscú ha insistido durante años que nunca podría ocurrir. Y aquí es donde se vuelve interesante porque históricamente, momentos como es son puntos de inflexión, cuando el liderazgo comienza a hablar de retirada, mientras insiste simultáneamente en que todo está bajo control, a menudo es una señal de que el control se está desvaneciendo. No colapsando, sino deslizándose. El fuego en Moscú no es solo físico, es simbólico. Desafía la promesa central, que Putin ha hecho a lo largo de esta guerra. Que Rusia es fuerte, protegida y está ganando por sus propios términos. Durante años, el Kremlin ha construido su narrativa de guerra en torno a una sola suposición cuidadosamente protegida, que Moscú es intocable. Que la capital de la Federación, Rusia existe en una categoría aparte política, militar y psicológicamente, más alejada de las consecuencias de la guerra, que se libra en Ucrania. Esa suposición se ha repetido tantas veces y con tanta confianza, que se convirtió en parte de la arquitectura de la creencia pública dentro de Rusia. Pero cuando el fuego, las explosiones y las sirenas de emergencia aparecen en Moscú, esa arquitectura no solo se agrieta cambia visiblemente. Lo que hace que este momento sea tan significativo no es simplemente que algo sucedió en la capital, sino que sucedió en un lugar diseñado para simbolizar permanencia y control. Moscú no es solo una ciudad, es el centro del poder, de los medios de comunicación, de la toma de decisiones. Es donde se supone que la estabilidad se irradia hacia afuera, y cuando la inestabilidad se mueve hacia adentro, el mensaje viaja más rápido que cualquier declaración oficial. La pregunta deja de ser que fue alcanzado, y se convierte en quien está prestando atención ahora. Casi de inmediato, la respuesta de los funcionarios rusos se centró en tranquilizar, minimizando el impacto, restringiendo imágenes, llamando a la cama. Ese instinto revela más de lo que oculta. Los gobiernos que se sienten seguros no se apresuran a comer la sola. No lo necesitan. La urgencia por gestionar la percepción sugiere una conciencia de que algo fundamental ha sido perturbado. Porque una vez que una ciudad capital se muestra vulnerable, aunque sea brevemente, cada promesa de protección debe ser reexaminada. Y aquí está la parte que tiende a permanecer bajo la superficie. La distancia se suponía que era el escudo de Rusia. La creencia de que la geografía por sí sola podría aislar a Moscú de la guerra era central en la comunicación pública. Pero el conflicto mater no respeta esas suposiciones. La precisión, el alcance y el tiempo importan más que los kilómetros en el mapa. Cuando esa realidad llega al horizonte de la capital, obliga a una recalibración no solo entre los planificadores militares, sino entre los líderes políticos que durante mucho tiempo han confiado en la separación física como comodidad psicológica. Aquí es donde el impacto se vuelve difícil de contener. Cuando los ciudadanos ven interrupciones en una ciudad que se prometió como segura, la guerra se siente más cercana, más personal y más impredecible. Cuando los líderes ven que el centro de poder ya no es inmune, las conversaciones cambian a puertas cerradas. Y cuando el liderazgo comprende que su símbolo más fuerte de control puede ser desafiado, incluso de manera limitada,
la confianza proyectada hacia a fura si vuelve más difícil de mantener, que Moscú si tocada, aunque si brevemente, alterará el mapa mental de esta guerra, y una vez que es cambio ocurre, no se revierte fácilmente, cuando el Kremlin introduce la palabra retirada en su comunicación pública, nunca es accidental ni casual. El lenguaje en sistemas autoritarios se elige con extremo cuidado, especialmente en tiempos de guerra, porque se espera que las palabras transmiten autoridad, confianza y inevitabilidad. Por eso, cuando los funcionarios evitan términos como retroceso o dero, de en su lugar eligen algo más suave, algo prosol, indica un intento de controlar la percepción, más que de describir la realidad. La palabra retirada está destinada a sonar deliberada, temporal, incluso estratégica, sugerir elección, pero el contexto en el que aparece una historia mucho más complicada, lo que hace que este momento sea impactante no es la palabra en sí, sino la presión que la rodea. Las retiradas enunciadas desde una posición difusa tienden a venir con conditions, plazos y ventajas visibles. Se explican como transitions hacia algo mejor, más seguro o más ventajoso. Aquí, sin embargo, el mensaje emerge junto con una intensificación de la presión militar, brechas de seguridad, advisibles y creciente incertidumbre. Esa combinación importa, porque cuando el poder es seguro, no necesita tranquilizar. Demuestra y cuando comienza a explicarse, a menudo es cuando la ventaja ya se está desplazando. También hay una dimensión psicológica que no puede ser ignorada. En sistemas estrechamente controlados, el reconocimiento de movimiento cualquier movimiento genera preguntas que el liderazgo no puede responder completamente. Retirada de donde, por cuánto tiempo, y por qué ahora, cada pregunta sin respuesta invita a la especulación, y la especulación es peligrosa en entornos construidos sobre la certeza. El liderazgo puede pretender que la palabra retirada proyecta como y control, pero para las audiencias que perciben el subtexto, a menudo es lo contrario. Señala que las condiciones han cambiado de formas que ya no pueden ser ocultadas. Aquí es donde la presión se vuelve visible, incluso sin admisión oficial. La presión obliga a los líderes a suavizar el lenguaje, a enmarcar las reacciones como elecciones en lugar de respuestas. Impuja a los gobiernos a gestionar expectativas en lugar de comandar resultados. Y una vez que es cambio comienza, se nota, por aliados, adversarios y audiencias nacionales que han recibido promesas de claridad y fortaleza. La brecha entre la retórica y la realidad se vuelve más difícil de cerrar. Quizá lo más importante es que la introducción de este lenguaje coincide con momentos que desafían la imagen de control que el Kremlin ha cultivado cuidadosamente. Cuando un gobierno habla de retirada al mismo tiempo que sus defensas son puestas a prueba y su narrativa se ve tensionada, la palabra pierde su efecto previsto. En lugar de señalar estrategia, se convierte en un marcador de limitación. No derrota sino restricción, no colapso sino prisión. Y en la guerra moderna, la prisión cuando llega al centro de la toma de decisiones, a menudo es la fuerza que remodela los resultados mucho antes de que aparezca cualquier reconocimiento formal. En la guerra, el tiempo rara vez es incidental, y cuando los eventos parecen alinearse demasiado perfectamente, generalmente es porque algo en lo planeó así. El momento en que las acciones de Ucrania se cruzan con la renovada conversación sobre la retirada no es solo una coincidencia en el calendario, es una señal cargada de cálculo. La sincronización estratégica siempre ha sido una herramienta de influencia, diseñada no solo para lograr resultados en el campo de batalla, sino para moldear decisiones, percepciones y momentum. Y en este caso, la secuencia cuenta su propia historia, que se vuelve más clara cuanto más se examina.
Cuando la prisión se aplica en el momento exacto en que un opón int reconsidera públicamente su postura, se amplifica la incertidumbre, obliga al liderazgo a responder mientras ya está gestionando un debate interno. Eso importa, porque la toma de decisiones bajo estas rara vez produce resultados óptimos. La aparente elección de Ucrania de atacar, cuando el mensaje del Kremlin ya estaba en flujo, sugiere una comprensión de que los golpes más poderosos no siempre son los más ruidosos. A veces, son los que ligan en el momento más inoportuno para el otro lado. Este tipo de sincronización está diseñado para reducir options, comprime la ventana para la deliberación cuidadosa y la reemplaza por urgencia. De repente, cada elección conlleva un mayor riesgo, la escalada pers peligrosa, la desescalada pers débil, y mantener el statu quo se vuelve más difícil de justificar cuando los eventos lo sacaban visiblemente. Esto no es solo prisión militar, es prisión cognitiva, dirigida directamente al centro de mando. Es un recordatorio de que el control sobre el ritmo de los eventos puede ser tan decisivo como el control sobre el territorio. También hay una audiencia externa observando de cerca. Aliados, adversarios y observadores neutrales interpretan la sincronización como intención. Cuando las acciones se alinean con momentos de vulnerabilidad política, sugieren confianza, preparación y capacidad de anticipar reacciones. Esa percepción importa, porque las guerras no se libran solo sobre el terreno, sino también en el ámbito de la credibilidad. Demostrar la capacidad de actuar en momentos sensibles fortalece la influencia mucho más allá del impacto inmediato de un solo ataque. Lo que hace que esta alineación sea particularmente consecuente es que interrumpe la narrativa de inevitabilidad. El liderazgo depende de la creencia de que los eventos se desarrollan según lo planeado. Cuando esa creencia se ve interrumpida, cuando actores externos parecen dictar el ritmo, el sentido de control se erosiona. La conversación deja de ser lo que el liderazgo quiere hacer y se convierte en lo que ahora debe responder. Y una vez que ocurre ese cambio, incluso la comunicación, cuidadosamente elaborada lucha por recuperar su posición. El tiempo, en este contexto, se convierte en un multiplicador de fuerza, transformando una acción táctica en un desafío estratégico que reverbera mucho más allá del momento mismo. El control sobre la narrativa es una de las herramientas más poderosas que posee cualquier gobierno durante la guerra, y durante mucho tiempo, el Kremlin ha confiado en ese control como sustituto de la transparencia. La información ha sido filtrada, retrasada, reformulada y, cuando es necesario, suprimida. El sistema funciona mejor cuando los eventos cooperan, cuando los resultados son previsibles y las interrupciones pueden explicarse antes de regarse. Pero el momento en que los eventos comienzan a moverse más rápido que la comunicación, las grietas empiezan a aparecer, y esas grietas son difíciles de ocultar una vez que emergen. Lo que llamó la atención de inmediato fue la velocidad y el tono de la respuesta oficial. En lugar de explicaciones claras y confiadas, hubo urgencia. En lugar de evidencia, hubo garantías. Es cambio importa. Cuando un gobierno tiene el control firme de la historia, dicta el ritmo de la información. Publica detalles en sus propios términos, cuando se apertura a tranquilizar, indica que la historia ya no está completamente bajo su control, y las audiencias, tanto nacionales como internacionales, son notablemente buenas para detectar esa diferencia. Las restricciones de imágenes, declaraciones vagas y inconsistentes crean un efecto no intencionado. En lugar de calmar la percepción pública, invitan a la especulación. Y la especulación llena los vacíos más rápido que cualquier informe oficial. En entornos mediáticos controlados estrictamente, esto es especialmente riesgoso, porque los ciudadanos están acostumbrados a leer entre líneas. Cuando faltan detalles, la esencia en sí misma se convierte en el mensaje.
Le pregunta deja de ser lo que los funcionarios dicen, y se convierte en lo que intenten no mostrar. Esta pérdida de control narrativo no ocurre de inmediato. Se acumula. Cada declaración apurada, cada incidente minimizado, cada reconocimiento retrasado desgasta la credibilidad. Con el tiempo, incluso las audiencias leales comienzan a percibir la discrepancia entre realidad y retórica. Y una vez que esa discrepancia se vuelve visible, restaurar la confianza es mucho más difícil que mantenerla. La autoridad depende no solo del poder, sino de la consistencia. Y la inconsistencia es difícil de ocultar cuando los eventos siguen irrumpiendo. También hay un costo estratégico en esta erosión. El control narrativo no se trata solo de la opinión pública, se trata de disuasión. Cuando los adversarios ven confusión o contradicción en la comunicación, lo interpretan como oportunidad. Cuando los aliados lo notan, comienzan a cuestionar la estabilidad. Y cuando los elites dentro del sistema observan, en que el liderazgo lucha por mantener una historia coherente, la dinámica interna cambia, las conversaciones cambian, se reconsideran supuestos, la confianza se vuelve condicional en lugar de automática. En momentos como este, la pérdida no es meramente informativa y psicológica. El control de la narrativa crea la ilusión de control sobre los eventos mismos. Cuando esa ilusión se debilita, también lo hace la autoridad construida sobre ella. Y una vez que la historia comienza a escapar de sus autores, recuperarla se vuelve una tarea cada vez más difícil. Los efectos más importantes de la guerra moderna no siempre se miden en cráteres, edificios colapsados o daños visibles. Con frecuencia, el impacto más profundo se desarrolla silenciosamente dentro de los mentes de aquellos que observan en eventos que se les dijo que nunca podrían alcanzarlos. Cuando un ataque genera miedo, incertidumbre y duda, especialmente en lugares que simbolizan seguridad, puede superar la destrucción física por órdenes de magnitud. Es el tipo de impacto que persiste mucho después de que el humo se disipa y las declaraciones oficiales se desvanecen. El choque psicológico opera en múltiples niveles a la vez. Para el público general, interrumpe supuestos rutinarios. La seguridad se vuelve condicional en lugar de garantizada. La guerra que antes se presentaba como distante y controlada, de repente se siente más cercana, más personal y más impredecible. Es cambio altera como las personas consumen información, como interpretan los mensajes oficiales y cuánta confianza depositan en las garantías de estabilidad. Cuando la confianza se ve sacudida, aunque si brevemente, rara vez vuelve a su forma anterior. Para las élites políticas y económicas, el efecto puede ser aún más pronunciado. Estos grupos dependen de la previsibilidad. Su influencia, inversiones y seguridad personal están ligadas a la creencia de que el centro de poder está aislado del caos. Cuando esa creencia se ve desafiada, comienzan conversaciones que de otro modo no habrían ocurrido. Las evaluaciones de riesgo cambian, los planes de contingencia pasan de la teoría a la práctica, y aunque nada de esto ocurre en público, remodela la toma de decisiones de maneras difíciles de revertir. Aquí es donde la verdadera influencia del impacto psicológico se vuelve visible. El miedo no necesita ser abrumador para ser efectivo, solo necesita ser creíble. El conocimiento de que la interrupción es posible, de que la inmunidad ya no es absoluta, obliga a un recálculo constante. Los líderes pueden seguir proyectando confianza, pero internamente, los márgenes de error se reducen. Las decisiones se vuelven más cautelosas, defensivas y a menudo reactivas. Es sutil cambio puede influir en la trayectoria de un conflicto tanto como cualquier ganancia táctica. También hay un elemento comunicativo en el impacto psicológico que se extiende más allá de las fronteras.
los observadores externos saquen conclusions sobre capacidad y determinación. Cuando una quien genera ansiedad visible en lugar de negación absoluta, envía un mensaje que resuena internacionalmente, sugiere sofisticación, moderación y comprensión de los puntos de presión, en una guerra de resistencia, esa percepción puede ser tan poderosa como la fuerza material. Lo que es que el impacto psicológico, si particularmente potente y su persistencia, el daño físico puede repararse, la infraestructura puede reconstruirse, pero la conciencia de que los supuestos han fallado, que lo impensable ha ocurrido tiene de perdurar. Remodela expectativas y comportamientos con el tiempo. Y en conflictos donde la moral, la confianza y la creencia en el control son fundamentales para sostener el esfuerzo, es tipo de impacto ultra silenciosa y constantemente el equilibrio de maneras que no pueden deshacerse fácilmente. En cualquier conflicto, ciertos momentos levan un peso que va más allá de las ganancias o pérdidas tácticas inmediatas. Estos momentos son puntos de inflexión, instancias donde las suposiciones que han guiado decisiones, comportamientos y expectativas de repente se ponen en duda. Cuando Moscú experimenta ataques que desafían la percepción de seguridad en el mismo centro de poder, cuando palabras como retirada emergen en medio de una visible inestabilidad, y cuando el control narrativo comienza a deslizarse, el efecto acumulativo señala precisamente este tipo de momento decisivo. La guerra ya no es simplemente una cuestión de mapas y posiciones, se convierte en una cuestión de percepción, confianza y momentum. Lo que es que un punto de inflexión, si significativo es su capacidad para cambiar el marco a través del cual se interpretan todas las acciones posteriores. Una vez que se desafía la idea de que la capital es intocable, todos los cálculos anteriores están sujetos a reevaluación. Comandantes, líderes políticos y analistas deben reconsiderar estrategia, riesgos y oportunidades. La confianza que antes sustentaba la toma de decisiones comienza a fracturarse, creando espacio para la vacilación, el error o la sobrecorrección. En esencia, la dinámica del conflicto se altera sutil pero materialmente, y esa alteración puede tener efectos en cascada. Esto se intensifica aún más por la dimensión psicológica. Los puntos de inflexión obligan a reconocer que las reglas de enfrentamiento, los límites de posibilidad e incluso las certezas sobre las que descanse la autoridad no son fijes. Cuando las élites y los ciudadanos comunes se enfrentan a eventos que contradicen narrativas de control de larga data, el espacio para la duda se amplía. La duda genera precaución, la precaución ralentiza el impulso, y la ralentización del impulso abre la puerta a nuevas prisiones y nuevas oportunidades. Lo que puede parecer un solo evento táctico rápidamente se transforma en una recalibración estratégica, influyendo en la planificación, la moral y la percepción pública. Además, los puntos de inflexión tienen poder comunicativo más allá del teatro de operaciones inmediato. Observadores, aliados y adversarios interpretan estos eventos como señales. La sincronización, escala y visibilidad de los incidentes informan juicios sobre capacidad, determinación y posibles vulnerabilidades. Las acciones que coinciden con momentos de tensión interna amplifican su significado, demostrando no solo destreza táctica, sino visión estratégica. En conflictos donde la percepción moldea la realidad tanto como las balas y bombas, este tipo de influencia